आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद से खबर है। चंचल गुड्डा जेल से बाहर आए हैं। अल्लू अर्जुन अभिनेता अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद बोले अभिनेता अल्लू अर्जुन, समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। मैं कानून का सम्मान करता हूं, ये अल्लू अर्जुन ने कहा। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। जो हादसा हुआ वो दुखद है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार और समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया, अल्लू अर्जुन ने कहा। भगदड़ केस में गिरफ्तार हुए थे अभिनेता अल्लू अर्जुन और आज जब सुबह जेल से रिहा हुए तो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने प्रशंसकों का और मीडिया का अभिवादन किया और ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जांच में सहयोग करूंगा। दरअसल 50,000 के प्राइवेट बॉन्ड पर उनकी अंतरिम जमानत हुई है। शुक्रवार अर्थात कल 13 दिसंबर को उनको अपने आवास से पकड़ा गया था और निचली अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली अल्लू अर्जुन को और आज उनकी रिहाई हुई। अल्लू अर्जुन जब जेल से बाहर आए तो उनके साथ उनके पिता अल्लू अरविंद भी दिखाई दिए। BMW में सवार अल्लू अर्जुन जब रिहाई के बाद निकले तो उनका अंदाज मैं झुकेगा नहीं वाला दिखाई दिया। Immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Despite receiving the order copy, they did not release. You should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Now they have to answer. They have to take further steps, and legally what is permissible, we will take. Sir, we have moved an application and special category rules prakaram special category permit chestarandi.